Now see here the next point, that quantum numbers and its significance. आता आपण काय बघणार आहोत, ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन्स कुठे कुठे असतात. मगाशी जी मी तुम्हाला म्हटलं की इलेक्ट्रॉन्स हे सराउंड होतात, न्यूक्लियसच्या भोवती असतात, प्रत्येक ॲटममधले सांगतोय. तसं इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर कुठे कुठे असणार, ते कुठल्या कुठल्या दिशेने फिरत असणार, किती इलेक्ट्रॉन्स कुठं असणार, पहिल्यात किती असणार, दुसऱ्यात किती असणार, अजून किती त्याच्या लाईन असणार, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला क्वांटम नंबरच्या हिशोबाने आपल्याला स्टडी करायचा आहे. आणि म्हणून क्वांटम नंबर्स अँड इट सिग्निफिकन्स इज द नेक्स्ट पॉईंट. नाउ व्हॉट इज मीन्स बाय द क्वांटम नंबर? सी हिअर, आयडेंटिफिकेशन नंबर्स यूज टू डिस्क्राईब द पोझिशन अँड द एनर्जी ऑफ अन ॲटम. एखाद्या ॲटममध्ये किती त्याच्या नंबर्स, इलेक्ट्रॉन किती आहेत त्याच्यामध्ये, त्यांची पोझिशन काय आणि ते कुठल्या कुठल्या एनर्जी लेवलमध्ये असतील, ह्या सगळ्याचा स्टडी म्हणजेच काय आहे, क्वांटम नंबर. आता क्वांटम नंबरची डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज मीन्स बाय क्वांटम नंबर? इट इज नथिंग बट द आयडेंटिफिकेशन नंबर्स used to describe the position and the energy of an atom. Okay, now see, first there is a principal quantum number which is denoted by a small n. Okay, now see here, principal quantum number. आता आपल्याला हे चार नंबर बघायचे आहेत. चार नंबरमध्ये इलेक्ट्रॉन कसे कसे सेच्युरेशन होतात ते बघायचं आपल्याला. त्याच्यामध्ये कुठला पार्ट कुठे जातो हे सगळं बघायचं आहे. त्यामुळे थोडंसं केअरफुली याच्याकडे ऑब्झर्व करा, कारण काय हे तुम्हाला आता समजलं तर कदाचित पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये जिथंपर्यंत आपल्याला केमिस्ट्री शिकायची आहे तिथंपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे बेसिक म्हणून त्याचा वापर होणार आहे. नाव सी हिअर, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. नाव सी हिअर, दिस इज द न्यूक्लियस. यू नो दॅट दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस विच इज द सेंटर of an atom. Okay, and these are the levels in which the electrons can be surrounded. तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स आपण म्हणतो, जे काय असतील ते इलेक्ट्रॉन तुमचे 5 आहेत, 10 आहेत, 15 आहेत, 20 आहेत, जे काय असतील ते कुठे कुठे असणार, तर त्याच्या संदर्भात आपला स्टडी आहे. नाउ सी हिअर, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल. दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल which is a now principal quantum number for this one is the 1. Okay, this is the 1, second, third and fourth. This is the principal quantum number. This is denoted by a small n. This is the n is equal to 1, 2, 3, 4 actually respectively. Then go to the next one. What is the second name for this one? K. That is the K series. L, M and N. Okay, means 1 is equal to K, 2 is equal to L, 3 is equal to M and 4 is equal to N. Okay, now how many electrons can be required for the fulfilling this one? How many electrons are required there? How many electrons are actually saturated in these energy levels? Now see here, यालाच आपण एनर्जी लेवल म्हणतो, यालाच ऑर्बिट म्हणतो, यालाच पाथ म्हणतो, यालाच आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असं म्हणतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. हे सगळ्याची नावं एकच आहेत, फक्त काही वेळेला काही रेफरन्समध्ये तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने नावं वापरली जातात, म्हणून मी तुम्हाला सगळी नावं एकत्र करून सांगितली. दिस इज कॉल्ड एज अ path, this is called as the orbit, this is called as the energy level, this is called as n is equal to 1. Okay, this is called as the K. And how many electrons are saturated in this K? Only 2 electrons are actually required for the fulfillment of the first orbit, fulfillment of the n is equal to K, fulfillment of the K, fulfillment of the orbit, path or the energy level. Okay, now in the second there are the 8 electrons are required. In fourth, third there is 18 electrons are required. In fourth there is 32 electrons are required, and this is called as a principal quantum number, that is n. Means when n is equal to 1, that is the first orbit in which there is only 2 electrons are required. n is equal to 2, there is the second orbit, there is 8 electrons can be required for the fulfillment of the second orbit. Then n is equal to 3, 1. At that time there is 18 electrons can be required for the fulfillment of the third orbit, and n is equal to 4, that is n, that is 32 electrons can be required for the fulfillment of the fourth orbit. Okay, likewise this is the principal quantum number. Then see another one.